This is what the difference between CV and resume. You can see this. So CV is generally given for academic, medical, legal, and scientific positions. Uh, Many a times we face one confusion: what is CV and what is resume? Where we should give it? Yeah. So the similarly, when there are so many companies, like in engineering, there are IT companies, yeah, where you are applying for right now, yeah, for the existing positions. But still, there are so many other organizations, like somebody is working into healthcare. Yeah. In hospital also, there's one recruitment procedure. So that recruitment procedure is quite different than this one. Yeah. So what they are expecting. So we should be knowing what these people are expecting. Like um, we are mostly graduate people are applying for these IT companies, mechanical and all other companies. Yeah, but right from nurses, healthcare people, they are applying into the hospitals directly. Yeah, some of the lawyers, those who have practiced law, they are applying into many other companies which are working mostly into legal. Yeah, so even not only data scientists, but there are other scientific positions. Like my one of friend is his position itself a scientist position, passed out from IIT Bombay. So he looks for the positions which are into some of the like BARC. So all people are like scientists. They're more associated with the research. Yeah. So these people are having like expertise in their own domain only. Yeah. But from us, they're expecting many of things like you can check like if you are applying for any company as a data analyst. Yeah. So yeah, if they want us to work for them as a data analyst, what they're expecting from us. Yeah. So there are so many domains, like you must be aware of those, like development, Power BI developer, then I think Python developer. Yeah. So there are so many verticals. These are called as verticals. Yeah. But in case of healthcare, the work is similar. Like for any person who has practiced law, for any legal institute, what they are expecting, the daily work is similar. For also for the nurse, the work is similar. Yeah, but in our case, the work can be different according to the verticals. Yeah. So CV is generally into such of things: academic, medical, legal, scientific positions. But mostly resume is expected where uh, you have mentioned your experiences, qualifications. So what we are making right now is a resume, yeah, not the CV. But in case of both, they are expecting cover letter. So what it is cover letter? Actually, we are following mostly these countries' practices. UK, like many of countries, right from basic thing, like we have weekends on Sunday. We have a weekend on Sunday. We have a off on Sunday.
but it is because UK has Sunday as off. In other many of countries, the weekend starts with other days also. Like in Middle East, when can be the off? Any guesses? On Friday there is off. In Dubai also there is off on Friday, not on Sunday. So whatever the practices UK is doing, we are following them. Yeah. So what in UK, in Europe, in Asia, what CV looks like, what resume looks like. I will I will share this template. Yeah. Whatever they have made, given in a short form. Yeah. Okay. Cover letter. Actually, I have shared this on a Telegram group also. Yeah. This is what cover letter looks like. Yeah. How it should be. Like our mail ID, contact details, address, in short. The date is important, yeah, and to whom you are writing this, the hiring manager, name and title. Yeah. So, whatever things are mentioned here, you have to mention on your own without fill. Each line is having different importance. Yeah, like hiring manager, his title, his designation, then his mail ID, the specific date, and what there should be in a CV. CV is a cover letter. What there should be in cover letter. Uh, Dear sir, as an experienced customer service supervisor with a love from home design and improvement, the advertisement of for customer service manager with floor and decor sparked my interest when reviewing this position requirements and your organization's website. I was excited to find that my qualifications and personal strengths align with your needs and mission. Uh, this is the opening paragraph. What opening paragraph should be? I mean, what are the things needed to be mentioned? The first paragraph is all about how you got this position. Many a times, hiring manager asks you that where have you got our references? Yeah. Anything like even you are enrolling in into library also for any course also. At the last they are asking you the reference like through social media. I think when you fill form here also, so they have asked where have you got this reference for their record, like which verticals are working out, like social media is working, or like street advertisements are working, or through the references. Yeah. So this reference from where you have got, you should mention it honestly. Yeah. Then I bring a comprehensive set of skills that I believe will be valuable to floor and decor. So this is for something one of designing company into this floors and flourish. In my customer service supervisor role at American Airlines, I trained and educated a team of 18 customer service agents how to handle difficult customers and resolve specific situations. My people centric nature My people-centric nature and compassion have afforded me excellent problem-solving skills. Uh, this is mid-paragraph, second paragraph. Yeah. So, body of this letter should be which are the skills are there in you. You should mention those. Uh, where have you worked earlier? Yeah. What was the experience there? So you might have managed so many people, so there must be doubt like when you are fresher, what you should write about your internship. You have worked with how many people, under which designation, as an associate data analyst, that also can be the position. Next, what is your nature which has helped you to bring out this? Yeah. Like
my people centric nature and compassion have afforded me excellent problem skills. Yeah. So most of the time, we mention that what are your strengths. Yeah. So we generally say that we are quick learner, next problem solver, third I can adapt the change. Yeah, I can cope up with the change. So they can ask you how you have managed this skills also. Like just elaborate more that how you are a good like listener, how you are a good quick learner, how you are a good problem solver. So there must be some answer with us that how have you faced any problem earlier? How you have solved this? So you have to elaborate this in an interview also. Yeah. So that is why he has written my people centric nature and compassion have afforded me this excellent problem solving skill. Uh, then I trained, educated a team of 18 customer service agents. Those might have worked under him. Yeah. So next, through my leadership, communication, team building skills, I was able to maintain 95% customer satisfaction rating during my 38-month period as a customer service supervisor. Help American Airlines get recognized as one of the top 3 best airlines for customer service. Assist customer service agents in resolving up to 350 calls a day. Uh, what is the most important thing, like what it is reflecting? I mean, the second body of this later. He has mentioned the data. Has he mentioned it? Like exact percentage? Yeah, approximate might be, but still he has mentioned those things. Like how much, like how was the tenure? Tenure means duration you have worked. Yeah, 38-month duration he has worked as a customer service supervisor. 95% is the customer satisfaction ratio. Next, calls per day, 350 calls per day. Into service industry, most of the time they are looking for how much the resolving capacity is. Yeah. So he has mentioned all these criticalities in the body itself. So you can also mention, like in your case, what you can mention, like you are handling the projects. I have handled these many projects, like two or three. Uh, how you can elaborate this internship experience? I mean, actually, you are gaining it or not? I mean, has anybody read what you are doing into right now? No, any project? Actually, I seen one or two live projects given. Kapil sir, no any project given till now. No any live project. Any other sort of project? People were working on an IBM project. I think earlier, no. Okay. IBM project was doing. He was okay. So you, there might be projects within the company also. No? At least you can mention that you have worked on a projects. What can be the projects you might have gone through this subjects at least? Yeah. So you can elaborate at least, make it clear. You all are writing right uh, keywords into this, like regarding this data analysis. Yeah. And you can elaborate thorough directly. That he may ask you what are the projects, and is it individual or within the team? Project NMD projects within the team or individually you are handling? It is in the team of 4 people. So those all 4 people should write down a single subject, not the different one.
Okay. So you should formulate at least this draft. This, how much was the tenure? This 6 month tenure of internship. I have worked on this one. Yeah. So at least form this later. Yeah. The last one, please review my enclosed resume for a more in-depth illustration of my work history and accomplishments. I would appreciate the opportunity to interview at your earliest convenience. I am eager to discuss how my personality and background fit the customer service manager role. Thank you for your time and consideration of my candidacy. Candidacy. So sincerely. So this can be used as an email also, as an email. Within the email, you can mention these all things while writing. So whenever you are sending any resume to any hiring manager, you can mention this also. Cover letter like you are handing. Sorry, please. So when you are giving hard copy of the resume, mostly you should have a cover letter like this. But when you are submitting this online directly through the email, you can attach this email. So can anybody at least a sample email like this for your domain? Can somebody write? Yes, at least the body of this. Till now, whatever you have done, like that, regarding data analysis. At least you can prepare this because the first para you can write it down, no issue. Third one is how you can tell them that you can go through the resume and all. But for me, this draft is most important. Can somebody write? If you can write, then only you can have a good attention from them. Am I right? Because he or she will go through your main draft, what you have written in an email. Yeah. So can you tell at least this the skills and what you are able to do and what you have done? Can tell, all can tell. At least one person can tell this. These are the things are there into this internship. We can elaborate more then. Nikhil. Should we write what he is telling so we can prepare the draft? Converting. Okay, fine, no issue. Okay. 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 So, is there any such data like customer satisfaction or tenure? Huh? Festival sales analysis. Okay, you have done this. All have done this or Python project? Anybody has done any project like you? At least can take any subject, similar subject, and can do this. There is scope for a project. You,
You can do this on your own, no? Like festive sales, festival sales. So others can choose like the similar subject, sales of other companies also. No? Any kind of sales, Walmart sales. Walmart sales, okay. Voting system. Okay. Bikes, any project which has inclusive of the data, huge amount of data. Amazon. Okay. Okay. When should we apply sale? Okay. Okay. Right. So at least can you formulate this in this draft? All can formulate that these skills are with me. You can take the reference of these skills because these skills are important for all. No? People centric, compassion, problem solving skill. Yeah. Next, only you have to put up the things which you are having. You have told this top companies which has made our company top. Same. No? Not talking about this because the similar they have told no top three best airlines for customer satisfaction. Yeah. Just for reference, I am telling it is in the top three. Okay. Mid tier. Okay. Analytical company. Fine. Okay. So at least you can write down any project name for the sake of at least to elaborate the internship. Yeah. That you can do no. एक सब्जेक्ट घेऊन तरी त्यावरती लिहू शकता की त्याने काय काय मदत झाली आणि त्यामध्ये सब्जेक्ट ऍटलिस्ट मेन्शन करू शकता हे कव्हर लेटर बनेल तुमचं क्लिअर म्हणजे कव्हर लेटर वरून बऱ्याच गोष्टी क्लिअर होतील टू द हायरिंग पीपल सो this format I am giving to you, yeah, giving to all. Madison Crawford, this is a sample from one of, I think, US company, US person, Chris Van, editor. She was, I think, so this is the application for one of internship program. I was thrilled to learn of your newsroom internship program of the Washington Post website. As an aspiring reporter with a focus on social justice, I appreciate not only the high quality of your reporting, but your organization's focus on giving back to the DC. Giving back to the DC means this DC community at large. I am confident that my research experience, strong writing ability, creativity will allow me to thrive in the internship program at the post this summer. Thrive means to thrive, sort of survive. Yeah. So first paragraph you got. I was thrilled to learn about your newsroom internship program on the Washington Post website. So they have given the right reference where they have seen this advertisement on the website, in the newspaper, or on the street digitals, or on a social media. Yeah. So as an aspiring reporter, you can write down as an aspiring data analyst with a focus on analytical skills. I appreciate not only the high quality of your analysis, but your organization's focus on, you can write down here, uh, at large
I'm confident that my uh, analytical skills, experiences, strong analytical abilities, and any other aspect, yeah, finding insights will allow me to thrive in the internship program at so and so company. Okay, so you can write this down the same way. Next, as a legal intern for Calvert Country, County State's Attorney, I used a variety of databases to conduct and organize legal research for our staff. My ability to sift through and condense large amounts of data in a fast paced environment will be an asset to your office. So he is writing that he has worked with variety of databases to conduct and organize legal researches. I think he wants to join as an intern for that newspaper, Washington Post. So uh, you should be writing some of the things which you have gone through earlier, like you have analyzed these databases earlier also. So my ability to sift through and condense large amounts of data in a fast paced environment will be an asset to your office. Will be an asset to your office means I can be valuable for your office, like asset and liability. Yeah. I also developed particular strong writing skills during my time at Georgetown, having written several policy analysis papers for my government courses. Outside the classroom, my position as writer and editor for the Hoya has allowed me to contribute weekly articles and help other staff members with their pieces. I am eager to employ my research and writing skill in a professional newsroom and believe that my experience producing informative pieces and meeting deadlines will serve your office well. So the second paragraph should be the one which will enlist your all these strengths which will assist to your office to the respective company. Yeah. So you should be writing this all the things like my experience, whatever the experience into analysis and meeting deadlines will serve your office well. That means whenever I will be working for your office, I can serve the deadlines, can work better than the others also. Okay. My experience working as a server at the Toms allowed me to enhance my creative problem solving skills. In my role as a server, I developed a system to manage reservations which was adapted to reduce customer wait time during peak hours. I also hone creative communication skills by balancing customer request with availability of resources. I am confident I can apply my creativity to identify local stores of interest and assist your staff with information request. I think it's sort of analysis. I think they have worked something like they have worked on a project in peak hours. Customer responding time should be lower. They should be responding to the all clients in that peak hours. Honed means I hone creative communication skills by balancing customer request with availability of resources. Is it a good sentence to write regarding your communication skill? You should have some practice, like from where I can get some stuff to write into your CV, to write in your cover letter. So this sentence you can directly pick up and can write up in your cover letter. Like I also hone creative communication skills by balancing customer request with availability of resources. I am confident that I can apply my creativity to identify local stores of interest and assist your staff with information request.
म्हणजे थोडक्यात त्या हायरिंग मॅनेजरला आपल्याला अशा काही गोष्टी सांगायच्या ज्या त्याला लुक्रेटिव्ह वाटल्या. लुक्रेटिव्हचा अर्थ काय सांगितलं होतं लास्ट टाइम? वर्ड्स लिहून घेतले ना सगळे? लुक्रेटिव्ह ऑफर, ऑफर यू कांट रिफ्यूज, ऐकलं ना वाक्य? मूवी मध्ये कुठल्याकडे? Please find my resume attached, which details my qualifications for the position. As requested, I am available to start on September 9. Can work up to 15 hours per week. If, if you have any questions, please do not hesitate to contact me. I look forward to discussing my qualification with you personally. Thank you for your time and consideration. With best regards. uh, After writing such a cover letter, uh, they may get impressed that whatever you have done till now, you have mentioned thoroughly. Thoroughly means जे काही स्किल आतापर्यंत होतं ते सगळं तिथं मेन्शन केलं. आय फील की ॲटलिस्ट तुम्ही अशा पद्धतीनं जर कव्हर लेटर लिहिलं तर आणि त्याला रेझ्युमे अटॅच केलं तर रेझ्युमे मध्ये काही दोन तीन काही गोष्टी इवन तो तितका उजवा नसेल तरी चालेल, पण कव्हर लेटर विल ॲड अप सम स्ट्रेंथ. सो देर शुड बी कव्हर लेटर अँड कव्हर लेटर शुड बी इन अ ईमेल ऑल्सो. ईमेल जो काही तुम्ही लिहिणार आहे तो हा पाहिजे. ओके. त्यामुळे आता पुढच्या वेळी ज्यावेळी तुम्ही रेझ्युमे पाठवाल कुणालाही विदिन द कंपनी ऑल्सो, त्यावेळी हे तुमच्याकडे पाहिजे. यू कॅन आस्क टू अदर टेक्निकल फॅकल्टीज ऑल्सो की काय मी ऍड करू शकतो. फाईन. एनी डाऊट इन इट? हे एक वाक्य घेण्यासारखं आहे. शुअरली घेण्यासारखं आहे. जर कम्युनिकेशन स्किल बद्दल आणखी काही सांगायची गरज नाही जर हे वाक्य टाकलं. आय होंड म्हणल्यानंतर मला नाही वाटत बाकी काही गरज नाही. होंड म्हणजे आता लक्षात आलं असेल, थोडाफार रेफरन्स आला असेल. Honed means I given some shape to it by doing all this. Yeah. हे प्युअरली US मधलं एक कव्हर लेटर. त्यामध्ये काही ग्रॅमॅटिकल गोष्टी ज्या आतापेक्षा थोड्या वेगळ्या आहेत यामध्ये. ओके. सो आय एम अवेलेबल टू स्टार्ट ऑन सप्टेंबर 9, कॅन वर्क अप टू 15 hours पर वीक. इतक्या डिटेल्समध्ये ज्यावेळी तुम्ही लिहाल त्यावेळी तुमचा रेझ्युमे कन्सिडर व्हायचे जास्त चान्सेस आहेत. ओके. सो यू शुड बी मोर स्पेसिफिक being an analyst. Fine. So any doubt in this, like what is cover letter, what is CV and what is resume? At least cover letter part is over. Any doubts into this? कव्हर लेटर याच्या आधी बऱ्याच लोकांनी घेतलं असेल, पण कव्हर लेटरचा एक ऍटलिस्ट एक्झाम्पल तुमच्या समोर पाहिजे. ते हे मी हे टेलिग्रामला राईट अवे सेंड करतो, काही इश्यू नाही. दुसरं दोन तीन गोष्टी, CV आणि रेझ्युमे मधला टोटल डिफरन्स, नोटिसेबल डिफरन्स इज दिस वन. Even when we are sending resume, we may not be able to guess what will be the position I'm going to fill. Many a times, whenever there's opening, when you will join the company, you will get to know what is your position.
इट हॅपन्स मेनी टाइम्स. लाईक कुठलंही एखादं एक्झाम्पल घ्या. एखाद्या कंपनीमध्ये अनालिस्ट पाहिजे. डेझिग्नेशन तुमचं जे आहे ते जॉईनिंग नंतर बऱ्याचदा कळू शकतं. लाईक असोसिएट अनालिस्ट, डेटा अनालिस्ट, त्यामधला कोणी डेव्हलपर. तर त्या रिलेटेड ज्यावेळी तुम्ही रेझ्युमे पाठवता की आमच्याकडे ओपनिंग आहे, दॅट इज द रेझ्युमे. अँड वेन देअर इज अ स्पेसिफिक ओपनिंग की याच पोझिशनसाठी वी आर ओपन टू टेक युअर रेझ्युमे, देन इट्स अ सी व्ही. सो स्पेसिफिक पोझिशन सी व्ही, एनी जॉब टायटल रेझ्युमे. रेझ्युमे मध्ये तुम्ही मेन्शन केलंय का असं की हीच पोझिशन पाहिजे? मला नाही वाटत कोणी केलं मेन्शन. रिगार्डिंग दिस experience, we are able to work for any position, yeah, for designation. So uh, unlimited strength, unlimited length, specific. मोस्टली सीव्ही जो आहे तो एक्सपिरियन्स पीपलसाठी जास्त, ज्यांना अबो 7 to 8+ इयर्स एक्सपिरियन्स आहे विदिन अ सेम डोमेन. आणि हा जो आहे तो 1 or 2 पेजेस मॅक्सिमम. बाकी आणखी काही डाऊट याच्यामध्ये आज क्लिअर आहे आता? सीव्ही आणि रेझ्युमे मध्ये असं फरक आहे की जो हायरिंग डिपार्टमेंट आहे आणि त्यांना पर्टिक्युलर पायथन डेव्हलपर आहे. एक्झॅक्ट. फक्त पायथन डेव्हलपर पाहिजे. फक्त ते सीव्ही मग त्याच कन्सिडर नुसार तो उचल. रिझ्युमे रिझ्युमे एक प्लस पॉइंट रिझ्युमे करायची सीव्ही पेक्षा. बिकॉज रिझ्युमे वाला काही पण करू शकतो. पायथन डेव्हलपमेंट पण करू शकतो, टेस्टिंग. येस येस, यू कॅन डू ऑल दिस. कारण तो असं कन्सिडर करेल किंवा रिझ्युमे. येस. आणि सीव्ही जर असेल पायथन डेव्हलपमेंट केलेला असेल तर तो त्याच रिलेटेड कन्सिडर करतो. एक्झॅक्टली. या म्हणजे ड्रॉबॅक म्हणलं तर ते होऊ शकते ना. ड्रॉबॅक नाही, सीव्ही म्हणजे तो पर्टिक्युलर डोमेन साठीच आहे ना सीव्ही. CV is for a particular domain all the times. म्हणजे as compared to resume, suppose there are only one opportunity in XYZ organization for Python development. Yeah. Okay. So CV जर बनवलं मी आणि मला सपोज पायथॉन डेव्हलपमेंट आहे आणि सध्या वॅकन्सी नाही, तर टेस्टिंग साठी जॉब ओपनिंग आहे, तर हायरिंग डिपार्टमेंट फर्स्ट प्रेफरन्स सीव्ही पेक्षा रेझ्युमे. Resume. Exactly. Mostly resume is the initial phase biodata. Both the meanings are similar. You are giving your biodata, whatever you have done. Yeah. When you have worked for 7 to 8 years longer, then you are quite eligible to give a CV because your expertise into so and so domain. So now, after 11 years of experience, I can apply to any other industry. Nor any industry will take me, even though I'm into sales. Got it? But when you are open through your initial phases, पहिल्या 2-4 वर्षात तुम्हाला अजूनही बऱ्याचदा डाऊट असू शकतो की मी या फेजमध्ये गेलं पाहिजे की दुसऱ्या सेक्टरमध्ये गेलं पाहिजे. सो पहिले 3-4 वर्ष हा डाऊट असू शकतो. आय हॅड स्टार्टेड ॲज अ लेबर इन वन ऑफ मेकॅनिकल कंपनी इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. आता ते तिन्ही नाही आहे माझे. ओके. आणि ते 3 गोष्टी अशा केल्या होत्या की परत ते आयुष्यात करायला लागलो. मी म्हटलं की आयुष्यात ह्या 3 गोष्टी नको. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नको, लेबर नको, आणि शिफ्ट मधलं काम नको. सो I didn't want to work in shifts. So I taken up a job of sales which starts from 11 a.m. till 4 p.m. only. But there's a vigorous traveling. In shift working, you should be on a same place for hours, for 8 to 10 hours. I used to work on a same machine for almost 7 to 8 months. So I was used to be working all these things. So I wanted some change. So I taken up a job of sales into this. The job is all about change in sales. Today you are in Pune, next day you can be in Ahmedabad, the next day you can be in Delhi. So that traveling, huge traveling, you should be knowing what you should be exploring all these traveling things. Yeah. Next one is, it was a department, production department. So it's all about targets of manufacturing targets. So now my department is a sales department. It's all about making sales in a revenue. So you should be uh, quite decisive
इन चूजिंग द करिअर, व्हॉट यू आर अप टू, तुम्हाला काय करायचं नक्की. तर याच्यामध्ये पण मला वाटतं आता एकदा जॉईन झाल्यानंतर पण 2-3 वर्षानंतर जो काही मूड असेल की यामध्येच मला करायचंय, त्यामध्ये आता मला कंटाळा आला, मी आता हे लाईफ लॉंग करू शकतो, आणि या दोन्हीचा कंटाळा असेल ती लोक डायरेक्ट स्टार्टअप बनतात. बरोबर. तर त्यामुळं आता जे काय आहे क्लॅरिटी पाहिजे, क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स टोटल. सो आय थिंक कव्हर लेटर इज क्लिअर नाव. रेझ्युमे गाईड मी एकदा दिलं होतं सगळ्यांना, आय थिंक कोण प्रिंट घेतले होते ना. डेटा अनालिस्ट रेझ्युमे मध्ये कुठल्या गोष्टी पाहिजेत क्लिअर कट, त्या सगळ्या इथं मेन्शन केलं. स्टेटमेंट क्लिअर पाहिजे, टेक्निकल स्किल्स कुठले पाहिजेत. आय थिंक हे आर काय मी ऐकलं नाही, इथं नाही आहे का. आर लँग्वेज, ओके. एसक्यूएल ऐकलंय, एक्सेल चालूच आहे डेली. पायथन आर आय थिंक मी आर का नाही आहे म्हणजे ऑप्शन, ओके. म्हणजे रेझ्युमे मध्ये हे मेन्शन पाहिजे टोटल स्किल मध्ये, ओके. थर्ड, एक्सपिरियन्स कशामधला पाहिजे तो, डेटा अनालिसिस, डेटाबेस मॅनेजमेंट अँड व्हिज्युअलायझेशन. आय थिंक 3 पिलर्स ऑफ दिस अनालिसिस. डेटाबेस मॅनेजमेंट ऑल्सो, काही झालं तर त्यामध्ये डेटा वर्ड आला पाहिजे तुमच्या एक्सपिरियन्समध्ये, डेटा रिलेटेड सगळं. क्राफ्ट क्लिअर समरी स्टेटमेंट. स्टेटमेंट रेझ्युमे हेड हॅव गिव्हन, हे सगळ्यांना मिळालं. टेलिग्रामला दुसरी फाईल पाठवली चॅनलमध्ये. आता हे पाठवलं, तिसऱ्या लेक्चरला पाठवलं, हे असेल सगळ्यांकडे बघायला. रेझ्युमे हेडलाईन मी शेअर केलेलं नाही आहे का रेझ्युमे हेडलाईन? आय थिंक शेअर केलं. मला आठवते की ज्यावेळी मी इथं जॉईन व्हायच्या आधी टेस्टिंगमध्ये बऱ्याच वेकन्सीज असायच्या, टेस्टर, ॲज अ टेस्टर. तर त्यामध्ये मॅन्युअल आणि ऑटो, म्हणजे मॅन्युअल टेस्टर होते त्यांना इश्यू यायला लागले, आय थिंक ऑटो मोड, बरोबर, ऑटोमेशन. आता जे काय आहे ते आता नाव द ट्रेंड इज इन टू अनालिसिस, जास्त मोर ऑफ अनालिसिस. सो there are so many cases on which you can work. So these three things are most important for any data analyst resume. Key elements of data analyst resume: craft a clear summary statement. Okay, summary statement. Skills and experience as a data analyst. This section should be tailored to the job you are applying and mention any specific skills achievements that are relevant to the role. Highlight your technical skills, showcase your experience, outline your education and certifications. Use data driven achievements. जे काही अचिव्हमेंट्स, 50% कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, 350 कॉल्स पर डे, हे सगळे डेटा ड्रिव्हन अचिव्हमेंट्स. तर ह्या सगळ्या मेन्शन केल्या पाहिजे. टिप्स फॉर रायटिंग अ डेटा अनालिस्ट रेझ्युमे. आय थिंक यू शुड गो थ्रू इट वन्स. इथं क्लिअर झाल्यानंतर जनरल स्ट्रक्चर हाऊ शुड बी रेझ्युमे ऑर सीव्ही. समरी, एज्युकेशन, रेझ्युमेचं हे पाहिजे होतं तुम्हाला आउटलाईन, ती ही आहे. एज्युकेशन, स्किल्स, एक्सपिरियन्स, एक्सपिरियन्समध्ये काय पाहिजे, सर्टिफिकेशन्स अँड पर्सनल डेव्हलपमेंट्स, प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट. सर्टिफिकेशन्स मेन्शन केले नव्हते. सर्टिफिकेशन आता कुठलं तरी आहे की नाही सगळ्यांकडे, आहे ना? नाही ना, म्हणजे हे कोण आपण लिहायचं आहे की देणार सर्टिफिकेशन्स? फ्री कोर्स वाले सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन म्हणजे सर्टिफिकेट ना, ते काय ना, गुगलचे काही फ्री कोर्सेस आहेत ते पण खरं अवघड आहेत मला वाटतं. काही काय सगळ्यांना मिळत नाही मला वाटतं. ते का मिळतं?
म्हणलं ना प्रश्न दिला नाही हे करून द्या थोडंफार चुकलेलं असतं तर एक वेळ दिलं ना तर ते बरोबर म्हणून पुढच्या गुगलचं हा हा दुसरं तेच म्हण गुगल एवढं डाऊन आलं नाही पण ठीक आहे म्हणजे करू शकणार मला काय वाटलं तर ISBN एक नंबर असतो जो मी गेट रिसर्च गेटवरती माझा जो पेपर पब्लिश आहे त्याला खाली ISNN नंबर आहे की त्यातलं कॉपी कोण करू शकत नाही तर प्लॅगॅरिझम त्याला म्हणतात तर तो डिटेक्ट होतो तर तसं काही नाही आहे कुणीही सर्टिफिकेशन करू शकता तुला ते एक मेन्शन करायला हरकत नाही कुठलं मेन्शन करायचं ते सांग मला वाटतं सगळ्यांनी म्हणजे एखादं कुठं तरी ऍटलिस्ट एक सर्टिफिकेशन त्यामध्ये पाहिजे किंवा या रिलेटेड कुठल्या वेबसाईट वरून डाउनलोड किंवा काय कोर्स फोर FOR फोर एज ओके AGE ना फोर एज FOR okay FORAGE for the certification चालेल फॉर टाटा अँड TCS आहे का अँड सर्टिफिकेट येऊन जातं त्यांचं फक्त 4 तासाचा कोर्स अटेंड केला म्हणजे क्वेश्चन आन्सर ते बाकी सगळ्यांना माहिती होतं की खरं म्हणजे ओव्हरऑल ऍड होईल ते म्हणजे टाटा ॲसेंचर वगैरे अशा काही गोष्टी असतील ह्या सगळ्या मोठ्या कंपनीज आहेत ॲसेंचर टाटा तर फोर एज FORAGE online also you should be trying for this any doubt who has joined online uh, what is the CV cover letter at least prepare a draft today ती जी बॉडी जो आहे सेकंड पॅरेग्राफ तो ड्राफ्ट सगळ्यांकडे पाहिजे किमान रेडी पाहिजे आणि तो ड्राफ्ट दरवेळी चेंज झाला पाहिजे ज्या पोझिशनला तुम्ही अप्लाय करताय ज्या कंपनी त्याच्यानुसार म्हणजे मोस्टली आता म्हणजे आता आय रिग्रेट फॉर दॅट की माझ्या रूममेटने जे काही रेझ्युमे बनवले ते सगळे जॉब डिस्क्रिप्शन वरून बनवले जॉब डिस्क्रिप्शन जसं आहे ते सगळे कीवर्ड त्यात होते काम आम्ही एकाच ठिकाणी केलं होतं तरी ते दरवेळी त्याचा चेंज व्हायचा रेझ्युमे कारण तो जो डेटा हे डिस्क्रिप्शन जे दिलेलं असायचं जॉब डिस्क्रिप्शन त्या रिलेटेड सगळं त्याने ते बनवलं सो ही इज नाव इन टू कोल्लर विथ 28 lakh पॅकेज त्यामुळं जस्ट 2 days वेग ही टेकन स्कॉर्पिओ तेव्हा मला असं वाटतं की आता थोडं जरा करायला पाहिजे सो यू शुड बी वर्किंग ऑन दिस थोडं स्मार्टली काम करायला पाहिजे यामध्ये कारण ते हायरिंग मॅनेजर्स पण स्मार्ट झाले जनरली हे सगळं बघतायत बरेचसे सो टुमॉरो वी विल बी टेकिंग वन GD सब्जेक्ट आजचा आज न्यूजपेपर आल्यानंतर मी बघितलं की न्यूजपेपरची हेडलाईन जी होती आजची कोण बघितली आज हमास अँड पॅलेस्टाईन वॉर सीज फायर्ड असं एक न्यूज होती व्हॉट सीज फायर सीज फायर ओके इट वॉज लाईक 13 months लॉंग वॉर ऑलमोस्ट म्हणजे 13 months वॉर म्हणजे ऑलमोस्ट 1 year पासून तो जो चालू आहे ते आता काहीतरी आज न्यूज आली की ते थोडं थांबलं त्याच्यामध्ये काही डिप्लोमॅटिक म्हणजे माहिती आहे सगळ्यांना डिप्लोमॅटिक म्हणजे 2 लोक आहेत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आणि एक डिप्लोमॅटिक लक्षात आलं डिप्लोमॅटिकचा अर्थ थोडं डीलिंग करणारे गोड बोलणारे सेल्सवाले थोडक्यात आणि स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत ते सर्व्हिसवाले जे होते नाही होत असे सांगणार तर ते डिप्लोमॅटिक काही डिस्कशन झाले असतील त्यानंतर आजचं एक न्यूज आहे की हमास वॉर इट हॅज सीज फायर सो फॉर एन इन्स्टन्स की ॲटलिस्ट फॉर हिस्टॉरिकल इन्स्टन्स की ॲटलिस्ट तो एक सब्जेक्ट आहे
इट्स क्वाईट क्युरियस की काय नक्की झालं होतं. कुठली गोष्ट झाल्यानंतर आपल्याला वाटतं की नक्की काय झालं होतं, त्यामुळे एवढं सगळं झालं. तर ती गोष्ट तुम्हाला हरकत नाही की उद्या येताना ऍटलिस्ट एखादं वाचून या थोडंफार की ते का झालं होतं. त्याच्यामध्ये 2-3 मुद्दे आहेत. जसा आपला एक इश्यू आहे, द सेम वे दे हॅव वन इश्यू. आपला एक इश्यू आहे इंटरनॅशनल कुठला, ओके. सेम वे म्हणजे दोन बाउंड्रीचे जे काही देश आहेत ते सगळे असे गडबड चालूच असते सगळीकडे. साऊथ नॉर्थ कोरिया तिकडं पण चालू आहे. आपल्याकडे दरवेळी चालू असते म्हणजे काश्मीरला. तर सेम वे त्यांच्याकडे पण सेम वे पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यातला तो एक चालू असतो. तर त्यामध्ये गाझा स्ट्रिप म्हणून एक पार्ट आहे. तर तो इन ॲक्च्युअल इट्स अ पार्ट ऑफ इजिप्त, पण तरी तिथं जो दंगा आहे. तर हे कशामुळे झालं असेल याचं एक मी जे काही अनालिसिस केलं ते तिथं पण इंग्रजांचं राज्य होतं आणि त्यांनी सोडताना पण तिथं तशीच जे काही सिच्युएशन आहे ती सेम आहे. जशी आपल्याकडं सोडताना जी सिच्युएशन झाली सेम वे तिथं पण आहे. तर एकदा जमलं तर गुगलवर का होईना पण ऍटलिस्ट गो थ्रू द सेम, बिकॉज हे काही सब्जेक्ट ट्रेंडिंग असतात त्यातला एक सब्जेक्ट असतो. तर टाइम्स ऑफ इंडिया किंवा कुठलाही इंडियन एक्सप्रेस गल्लीबोळातल्या बातम्या आता बाजूला ठेवा, पण द वर्ल्ड म्हणून एक पेपर आहे. द वर्ल्ड आतमधलं एक पेज आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्या या न्यूज आहे. त्यामुळे इंटरनॅशनल न्यूज आणि टाइम्स ऑफ इंडिया मधलं स्पीकिंग ट्री म्हणून एक पेज आहे, त्याच्यामध्ये काही न्यूज. तर आता समजा डॉक्टर मनमोहन सिंग पास्ट, तर त्यांच्या सोबत काम केलेले काही लोकांचे काही आर्टिकल्स आले होते जवळजवळ त्या आठवड्याभरात. तर तुमच्या फॉर फूड फॉर थॉट काय असेल तर ते आहे की तुम्ही काही गोष्टी वाचू शकता नक्की. सो इट्स गुड फॉर युअर रीडिंग स्किल ऑल्सो अँड फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो फॉर द दिस फूड फॉर थॉट प्रोसेस ऑल्सो. सो गो थ्रू द सेम. ओके. सो you will read at least about what Israel Palestine conflict. Yeah. So at least tomorrow we can talk on this. Yeah. We generally take these trending subjects for the communication. Okay. So I believe in that. दरवेळी तो जीडीचा सब्जेक्ट सोशल मीडिया हानिकारक का चांगला त्यापेक्षा हे जास्त चांगलं आय फील. ओके. सो टुमॉरो आय कॅन गिव्ह यू टुडेज न्यूजपेपर ऑल्सो. इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस आय थिंक आला असेल इथेच आलाय तो. चॅट ओपन आहे पण पेपर कुठे आहे? 16 आहे ना आज तारीख. हा पेपर माझ्याकडे येतो त्यामुळे मी ही न्यूज आहे. ओके. सो व्हॉट वॉज द सिच्युएशन अर्लियर, सगळ्या गोष्टी इथं जेव्हा तुम्ही रिडिंग कराल ह्यूज अमाऊंट ऑफ रिडिंग त्यानंतर बऱ्याच गोष्टी क्लिअर होतात. तर यातलं हे एक पेज इंडियन एक्सप्रेस मधलं कुठलंही हे झाल्यानंतर आजच्या काही न्यूज तुम्ही बघितल्यानंतर आता काय पुण्यात काहीतरी परेड सैन्य दलाची परेड चालू होती. हेलिकॉप्टर्स बरेच दिसत 4 दिवस. द सिटी हे पेज आहे. तर द सिटी पुण्यातल्या न्यूज हे एडिटोरियल पेज आहे. यू कॅन, तर इथं स्टार्टअप अँड गो आहे आजचा सब्जेक्ट. सो इट्स ऑल अबाउट स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स पूर्वी मुंबई दिल्ली आणि बँगलोर इथंच होते. आज सध्या बाकी ठिकाणी पण येत आहेत. तर त्या रिलेटेडचं एक आर्टिकल यू कॅन गो थ्रू दिस. मी आणू शकतो कात्रण पण स्टील यू कॅन गो थ्रू दिस डिजिटली.
तर इकॉनॉमी आता कोण मार्केट शेअर बाजार वगैरे कोण करत असेल सध्या डाऊनवर्ड चालू आहे का, तर ड्यू टू दिस US मध्ये कोण निवडून आलंय माहिती आहे ना इलेक्शन. तो ट्रेंड असा आहे की आल्यानंतर बरेचदा मार्केट पडतं, कारण तो बरेचसे नवीन काहीतरी सँक्शन्स म्हणजे काही लिमिटेशन्स नव्हते, तर त्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. तर हे सगळं हे जे पेज आहे ते वाचायला हरकत. आता माझ्या लक्षात नाही आलं, पण आता मला ही न्यूज माहित नाही, पण साऊथ कोरियाच्या प्रेसिडेंटना अरेस्ट झाले इंटू वन ऑफ करप्शन चार्ज. ओके, काहीतरी करप्शन झालं असेल थोडंफार. तर हे सगळ्या ह्या ज्या न्यूज आहेत ह्या बांगलादेश PM, श्रीलंका परत अगेन मेड टू चायना. त्यामुळं इथल्या ज्या न्यूज आहेत त्या बऱ्यापैकी तुमच्या कामाचे. तर हे एखादं पेज वेळ काढून वाचत जावा कधी. सो आय विल गिव्ह इट दिस टू यू न्यूजपेपर. सो फाईन. थँक्स लॉट. आणि तर ड्राफ्ट बनवा आज प्लीज, प्रिपेअर एव्हरीबडी. ॲटलिस्ट आपण जर कव्हर लेटर बनवत असू तर मी काय बनवणार त्यामध्ये. बॅच नाही आज, नाही लगेच नाही. किती 5ला असते वैभव सर? सव्वा. ओके ओके ओके. थँक्स लॉट. सर हे फॉर्मॅट ग्रुपमध्ये टाकणार आहात का? हां फॉर्मॅट मी बनवतो, तो तुम्हाला देतो टेलिग्रामवरती. ओके. जरा 4 राहिले तर मला आता नोटीस ऑफलाईन कधीच्या राहिलेत माहिती. न्यू इयरच्या आधीच्या राहिलेल्या आहेत. कोण होती लोक तेच कळलं नाही त्या दिवशी, आणि सगळ्यांनी दिले ते अभिषेककडे. अभिषेकनं हरवलं कागद. ज्या दिवशी सगळ्यात जास्त